Good morning, students. Today we can learn about what are all the functions of HRM. Okay, what are all the functions of HRM? There are two functions of HRM. First one is managerial function, second one is operative function. First we are going to learn about the managerial function. Managerial functions are planning, organizing, directing and controlling. Then operative functions are procurement, development, compensation, retention, integration and maintenance. Okay, so these are the two important functions of HRM. Now we can elaborately learn about what are all the managerial functions. See managerial functions. First one is planning. What is meant by planning? So planning is deciding in advance what to do, how to do, who is to do it. So planning is deciding in advance about what to do, how to do and who is to do it. Okay, it bridges the gap between where we are and where we want to go. It helps in the systematic operation of business. It involves determination of objectives, policies, procedures, rules, strategies, programs and budgets. So, planning ensures maintenance of correct number of employees to carry out activities and also formulate timely employee policies. So, here planning means deciding in advance what to do, how to do and who is to do it. So, that are all the things they are deciding in advance. So, this helps the organization to run in a strategic manner. Then the second one is organizing. Organizing includes division of work, dividing the work among the employees, division of work. And delegation of authority. Delegating authority means transferring authority from one person to another person as required. Whenever there is necessity, delegating the authority. And creation of accountability to make employees responsible. And create an accountability to make responsibilities to the employees. So this includes organizing means dividing the work among the various employees and giving powers and authorities to complete the work or transferring responsibility to do the work. Okay. Then the third one is directing. Directing involves issue of orders, instructions along with the supervision, guidance, motivation to get best out of the employees. So here directing means in order to get the best result from the employees, the managerial persons are giving orders and instructions along with the supervision, guidance and motivation. So they are guiding them, supervising them and motivating the employees to complete the work as per the instructions of the managerial persons. Now we can see the last managerial function, that is controlling. Here it is comparing the actuals with the standards and check whether the activities planned are achieved. And if there is any deviations, rectify. Okay, here the control process involves fixing standards, measuring actual performance, comparing actuals with the standards and measuring the deviation. So these are the three activities done by the controlling department. First itself they are fixing the standards, then measuring the actual performance, then comparing the actuals with the standard. If there is any deviations, they are taking corrective actions to achieve the same. So this is made possible only through observation, supervision, reports, records and audit. So these are the various controlling functions. Okay, now we can go to what are all the operating functions.
Operating functions are of procurement, development, compensation, retention, integration and maintenance. First now we can see what is meant by procurement. Procurement means acquisition deals with job analysis, human resource planning, recruitment, selection, placement, transfer and promotion. These are the various procurement action. Procurement means finding out the right person for the right job. So in order to get the right person for the right job, they wants to analyze the job analysis. Then there is HR planning. They wants to recruit them. They wants to select them. They wants to place them. Then they wants to transfer and promotion based upon their activities. So these are the procurement functions. Now we can see what are all the development function. Here development function means development includes performance appraisal, training, executive developments, career planning and development, organizational development. So these are the various branches of development. Here performance appraisal, training, executive development, career planning and development, organizational development. Those are the various development activities which is done by the managerial person. Then the next one is compensation. It deals with the job evaluation, wages and salary to the administrative peoples, and if there is need to provide increments, bonus, fringe benefits and social security schemes. These are all the compensation functions which are done by the managerial persons. That is based upon the performance of the employees, fixing the wages, providing salary administration and make arrangement for bonus, some other benefits and providing social welfare schemes. These are all come under compensation. Next one is retention. Here retention is made possible through health and safety, welfare, social security, satisfaction and quality of work life. What is meant by retention? Retention means making the worker to work for a long time. Okay, so this is possible only through health and safety, providing health and safety measures, welfare and social security, satisfaction, quality of work. If there is these items are there in the organization, the workers will work for a long time. Then integration. Here integration is concerned with those activities that aim to bring about reconciliation between personal interest and organizational interest. So each and every person have their own interest. Organizations has their own interest. Here they are integrating means coordinating all these two. Personal interest can be coordinated with organizational interest. Okay. Then the next one is maintenance. Here it encourages the employees to work with job satisfaction, reducing labor turnover, accounting for human resource and carrying out audit and research. Maintenance. Here the managerial persons are encouraging the employees to work with job satisfaction. If there is no job satisfaction, they may not survive for a long time. They may find out some other job. Then reducing labor turnover. What is labor turnover? That is the rate of persons, those who are leaving from the organization, left out from the organization. So reducing that one. If they are giving proper planning, training, etc., spending a lot of money, if they are not at all surviving for a long time, again the new persons will be provided with training and other promotional activities. So what will happen? The cost may be very high. So they wants to be survive for a long time. So reduce the labor turnover. Then accounting for human resource and carrying out audit and research. Then accounting for human resource. How many persons are needed for a particular area? That should be fixed. And carrying out audit and research. Research work.
and audit work, that should also be done under operating functions. So we can say that as a whole, we can say that the managerial as well as operating functions are very important in an organization to achieve their goals. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு. அது பார்க்கும்போது ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க, மேனேஜீரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு ஒன்று, அப்புறம் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன். மேனேஜீரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் அதில் வந்து பிளானிங்கு, ஆர்கனைசிங்கு, டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங், இது 4மே வரும். பிளானிங் என்ன, முன்னாடியே பிளான் பண்ணுறது. நம்ம வந்து ஆர்கனைசேஷன்லேயும் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது இல்லைங்களா. அடுத்தது பாருங்கள் ஆர்கனைசிங். ஆர்கனைசிங் அப்படின்னா அதில் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால், அந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கு வந்து ஒர்க்கு டிவைட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களோட டியூட்டிஸு, அவங்களோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னு அத்தாரிட்டி டெலிகேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்னதான் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நீங்கள் என்னென்ன செய்யணும், இந்தந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும், இந்தந்த ஏரியாவில் செய்யணும் அப்படின்னு பிரித்து கொடுக்குறது. அது வந்து டைரக்டிங். இந்த வேலை மட்டும் பிரித்து கொடுக்குறது மட்டும் பார்த்தாது, அவங்களுக்கு வேண்டிய கைடன்ஸு கொடுக்கணும், அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும், அவங்கள சூப்பர்வைஸ் பண்ணணும். அது எல்லாமே தான் டைரக்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று என்னது, கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பிளான் பண்ணுவாங்க, அதாவது ஸ்டாண்டர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஸ்டாண்டர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டாண்டர்டு வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அச்சீவ் பண்ணதும் ஸ்டாண்டர்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க. கம்பேர் பண்ணும்போது சரியான நம்ம நினச்ச மாதிரியே பிளான் பண்ண மாதிரியே நடந்துடுச்சா, ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணுமா, ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணுமா, இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது. இதுதான் கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னு. அடுத்து வந்து ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா. அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட், அதாவது வேலை ஆள்களை வந்து பிளான் பண்ணி, ரிக்ரூட் பண்ணி, செலக்ட் பண்ணி, பிளேஸ்மெண்ட்டு கொடுத்து, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி, ப்ரொமோஷன் பண்ணி அந்த ஆர்கனைசேஷனில் வைக்கிறதுக்கு தான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு. அடுத்து டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னு, அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களோட வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி, அதாவது டெவலப்மெண்ட்டு அப்படின்னா என்னென்ன, அவங்கள வந்து ரிசோர்ஸ், அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் வேலையாளுங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸு, கேரியர் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு, ஆர்கனைசேஷன் டெவலப்மெண்ட்டு, இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. அடுத்து காம்பன்சேஷன், அதாவது அவங்களுக்கு சரியான வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி வேஜஸ்ஸு, சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு வேண்டிய அதர் பெனிஃபிட்ஸு, சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆக்டிவிட்டீஸு, ஸ்கீம்ஸு, போனஸு, அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது. ரிட்டன்ஷன் அப்படின்னா அந்த வேலைக்கு வந்து ஒரு வேலையாளை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்கள ரொம்ப நாளைக்கு வேலை செய்ய வைக்கிறது, அதுக்காக அதே ஆர்கனைசேஷனை கண்டினியூ பண்ண வைக்கிறது, ரிட்டன்ஷன். அப்புறம் இன்டெக்ரேஷன்னா என்னது, அதாவது அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸு, அவங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி செய்கிறாங்களோ அது வந்து பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆர்கனைசேஷன், பர்சனலாக அவங்களுக்கும் என்ன வேணும், பெனிஃபிட் வேணும், ஆர்கனைசேஷனுக்கும் பெனிஃபிட் வேணும், இது ரெண்டத்தையும் கோயின்சைட் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு தான் இன்டெக்ரேஷன். அப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு, அதாவது எம்ப்ளாயீஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ரொம்ப நாளாக அதே ஆர்கனைசேஷனில் வேலை செய்ய வச்சு, அது வேலை செய்ய வைக்கும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்கனைசேஷனோட என்ன ஹியூமன் ரிசோர்ஸுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆடிட்டு, ரிசர்ச்சு, ட்ரைனிங் இதெல்லாம் கொடுத்து ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனு, அப்புறம் ரெடியூசிங் லேபர் டேர்ன் ஓவரு, இதெல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து ஆர்கனைசேஷனை வந்து நல்லா ப்ராஃபிட்டபிளான முறையில் வந்து கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போகிறது தான் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படி. தேங்க்யூ.